Hello, students. Good evening. How are you all? Good to see you again. We're not yet started. Is it showing the streaming? Yeah, ma'am. Just a second. Yes, sir, you can start. You can start, sir. Yeah. All right. So, students, let's get started. Key చూద్దాము. All right. Paper 2024, Nmms 2024, the key చూద్దాము. So, let's get started. Here's the first question, students. 1 to 10 questions low. First two given words are related in a way. The same relation is in between third and fourth. Find out the correct answer among the given alternatives. All right. 1 to 10 questions లో ఇదే ప్యాటర్న్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ రిలేషన్ ఉంది సెకండ్ టూ వర్డ్స్ ని మనం రిలేషన్ ఫాలో అయ్యేట్టు ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రైట్ సో మెల్ట్ లిక్విడ్ ఫ్రీజ్ ఆబ్వియస్లీ సాలిడ్ రైట్ లిక్విడ్ మెల్ట్ అవుతుంది సాలిడ్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది రైట్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ మూన్ సాటిలైట్ ఎర్త్ సన్ ప్లానెట్ solar system asteroid. Moon is a satellite, Earth is a planet. So it's planet. All right. Cube, square, square, what? Line segment, triangle, point, plane. Cube ఏమో సెక్షన్ చేస్తే స్క్వేర్ వస్తుంది ఆర్ స్క్వేర్ తో మనం క్యూబ్ కన్సెప్ట్ చేయొచ్చు రైట్ స్క్వేర్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ క్యూబ్ స్క్వేర్ కి సెగ్మెంట్ ఏముంటుంది లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇట్స్ లైన్ సెగ్మెంట్ చిమ్నీ స్మోక్ టీ కెటిల్ క్లే సెరమిక్ హౌస్ రూఫ్ గన్ బుల్లెట్ చిమ్నీ నుంచి స్మోక్ వస్తుంది గన్ నుంచి బుల్లెట్ వస్తుంది సో గన్ అండ్ బుల్లెట్ రైట్ here's the next one 8 66 question mark in 38 చూడండి స్టూడెంట్స్ ప్యాటర్న్ ఇలా ఉంది 8 square ni 64 8 square is 64 64 plus 2 is 66 all right similarly if I take 6 6 square is 36 36 plus 2 is 38 all right or 66 minus 2 is 64 square root of that is 8 38 minus 2 is 36 square root of that is 6 so 6 all right look at this one BCD EFG LMN PQO QPO POQ OPQ so BCD EFG sequence లో ఉన్నాయి LMN BCD EFG sequence లో ఉన్నాయి LMN OPQ will also be in sequence all right that's how the pattern is look at the next one bank money transport దీంట్లో చూడండి students we have got a closest answer to this one we don't have an exact answer to this but closest is goods money is deposited in banks goods will be transported so transport corresponds to goods as money bank corresponds to money all right no option is exactly analogous but goods is the closest answer to this all right here's the next one tadpole dash caterpillar butterfly caterpillar it's a frog right why caterpillar నుంచి butterfly వస్తుంది metamorphosis to butterfly tadpole turns into frog plant seed dash bud
leaf, twig, flower, fruit. Flower. Plant comes from seed, flower comes from a bed. All right? Students, ఇలాంటి questions చాలా తొందరగా అయిపోతున్నాయి. We can invest this save time in the remaining one. All right, that's what you are supposed to do, and that's what you have done, I presume. అదే చేశారనుకుంటాను. Bread, yeast, curd, fungi, bacteria, germs, virus. It's bacteria. Yeast helps in making bread. Bacteria, also known as, or technically known as lactobacillus, helps in formation of curd. Now look at these questions, students. 11 to 20, some of the letters or numbers are missing in the given sequence. You have to find out the correct answer among the given alternatives. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఇచ్చారు, సీక్వెన్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ మిస్సింగ్ ఉంటుంది, ఆ మిస్సింగ్ నంబర్ మనం కనుక్కోవాలి. 0, 6, 24, 60, 120, 210 క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ప్యాటర్న్. మనం క్లాసెస్ లో ఏం నేర్చుకున్నాము? ప్యాటర్న్ కనబడుకుంటే సబ్ట్రాక్ట్. 6 వస్తుంది, 18 వస్తుంది, 36 వస్తుంది, 60 వస్తుంది, 90 వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా మనకు ప్యాటర్న్ కనపడతలేదు, మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. 12, 18, 24, 30. నెక్స్ట్ నౌ యూ కెన్ సీ ద ప్యాటర్న్. 12 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 6 యాడ్ అవుతుంది. 12 plus 6 18, 18 plus 6 24, 24 plus 6 30. నెక్స్ట్ would be 30 plus 6 36. 36 అంటే 90 plus 36 would be 126. 210 plus 126 is 336. ఆల్రైట్, ఇది మనం నేర్చుకున్నాము, మన క్లాసెస్ లో నేర్చుకున్నాము. మన క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఇలాంటి టైప్ రేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అందరు చేయలేరు, ఎవరు చేస్తే వాళ్ళు ముంగట ఉంటారు. Yeah, let's go forward. 5, 7, 10, 15, 22 question mark. To subtract చేస్తున్నాను. That's what we thought, right? That's what we learned. ఏదైనా ప్యాటర్న్ కనబడుకుంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 2, 3, 5, 7. Next comes 11. All right. Okay, so these are all prime numbers. So 22 plus 11 would be 33. That's why the answer is 33. Here's the next one. ఇలాంటి అన్ని మోడల్స్ చేశాం స్టూడెంట్స్ మనం క్లాస్ లో. 1, 2, 3, 6, 9, 18, dash 54. It's 27. ఎలా అవుతుంది చూడండి, this is interesting. 1 into 2 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 into 2 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 into 2 is 18, 18 plus 9 is 27, 27 into 2 is 54. So missing number is 27. All right, pattern చూడండి. All right, let's go for the next one. 16, 22, 30, question mark, 52, 66. The options are 40, 36, 48, 42. The answer is 40. How? 16 ఎంత యాడ్ చేస్తే 22 వస్తుంది, 6 యాడ్ చేస్తే. 22ని ఎంత యాడ్ చేస్తే 30 వస్తుంది, 8 చేస్తే 30 వస్తుంది. ఇప్పుడు 30ని ఎంత యాడ్ చేయాలి, 10 యాడ్ చేయాలి, 40 వస్తుంది. 40ని 12 యాడ్ చేస్తే 52, 52ని 14 యాడ్ చేస్తే 66. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ 6, 10, 6, 8, 10, 12, 14. ఇంక్రీజ్ 2తో ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో ఐ గెట్ 40. Look at this one. 3, 7, 15, question mark, 63, 127. Good, Anji Yadav, good. All right, 3, 7, 15, dash 63, 127. 31, 47, 30, 52.
Let's look at the pattern. 2 square minus 1. 2 cube minus 1 is 7. 2 square minus 1 is 3. 2 cube minus 1 is 7. 2 power 4 minus 1 is 15. 2 power 5 minus 1 is 31. 2 power 6 minus 1 is 63. 2 power 7 minus 1 is 27. So 31 is the answer. Now here is letter sequence. AZ, CX, FU, question mark. IR, IB, JQ, KP. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఏ నుంచి సికి జంప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లెటర్స్ చూద్దాము, స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లెటర్స్ అండ్ సెకండ్ లెటర్స్. ఫస్ట్ లెటర్స్ ఎలా అవుతుంది? ఏసిఎఫ్. ఫస్ట్ లెటర్ ఏ టు సి ఒకటి స్కిప్ చేశారు, బి స్కిప్ చేశాము. సి టు ఎఫ్ 2 స్కిప్ చేస్తున్నాము, డిఈ స్కిప్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వుడ్ బి 3 స్కిప్ చేయాలి, జిహెచ్ఐ స్కిప్ చేస్తే జే వస్తుంది. సో జే, సో డైరెక్ట్లీ ఇన్ మార్క్ జే. బట్ ఆ ప్యాటర్న్ కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా ఒకసారి చూడడానికి. జెడ్ నుంచి ఎక్స్ వస్తుంది, ఎక్స్ నుంచి యూ వస్తుంది, 2 స్కిప్ చేస్తున్నాము బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో. యూ నుంచి 3 స్కిప్ చేయాలి, ఆర్ఎస్టీ స్కిప్ చేస్తే క్యూ వస్తుంది. సో జేక్యూ. ఆల్రైట్, రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ ప్రిటీ ఈజీ. ఏబి, సి స్కిప్ చేసి డిఈఎఫ్, జీ స్కిప్ చేసి హెచ్ఐజేకే, ఎల్ స్కిప్ చేసి 5 ఉండాలి, 5 లెటర్స్ ఉండాలి. ఎవ్రీ టర్మ్ లో మనం ఒక్కొక్క లెటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. ఏబి, డిఈఎఫ్, హెచ్ఐజేకే, ఎంఎన్ఓపిక్యూ, ఎస్టియుఈడబ్ల్యూఎక్స్. ఆల్రైట్, సో ఎంఎన్ఓపిక్యూ ఇస్ ద ఆన్సర్. Yes, Netra. Netra is correct. Netra, Anji Yadav. Good. Brilliant. Your performance is good, as usual. Let's go for the next one. ఇలాంటి మోడల్స్ అన్ని చూసాం స్టూడెంట్స్ మనం క్లాస్లో. క్లాసెస్ రెగ్యులర్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది పేపర్. ఇది ఎలా చేస్తారు? Fill in the blank with the option 1. Check if you have a pattern. Fill in the blank with the option 2. Check if you have a pattern, then go for 3 and 4. ఏబిఏబి, ఏబిఏబి, ఏబిఏబి ఆ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది. బాక్స్ లో చూడండి, రెడ్ బాక్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది. సో ఏబిబిఏబి ఇస్ ది ఆన్సర్. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. ఐ గాట్ టీటీఎస్ వస్తుంది, బట్ ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూడండి. టిఎస్, టిటిటి, టిఎస్, 4 T's and S, and so on. ఇప్పుడు ఇలా చూడండి స్టూడెంట్స్. ఎస్ఎస్టిటి, ఎస్టిఎస్టి, 1 by 1 ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం మనం. సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఫార్మాట్ ఉంది. ఆల్రైట్, అందుకే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అది చేస్తాం కదా మనం నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఇలానే చేపించాము. ఎస్, గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. హియర్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్. Q1F, S4E, U9D, W16C, question mark. Let's see how. First letter sequence చూస్తే QS, UW, alternate letters. Q నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి towards right alternate letters తీసుకుంటున్నాము. QS. సెకండ్ లెటర్స్ చూడండి, 1, 4, 9, 16. They are squares of the numbers. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. Squares of natural numbers. So supposed to be 25. 25 లో 3 options ఉన్నాయి. So let's go for third letter. Third characters ni చూడండి students. F, E, D, C. From F we are going towards left. F, E, D, C. Next supposed to be B. All right. So we get Y25B.
Let's go for the next one. From 21 to 30, four words numbers are given, out of which three are alike in some manner, but fourth one is different from others. Find out the different one amongst the four and write the answer. Parrot, bat, crow, sparrow. It's a nice one. Parrot, bat, crow, sparrow. It's bat because all are birds except bat. Bat is a mammal. Here's the next one. January, May, August, November. In this January, May, August ni observe cheste. If you know it, 31 days ఉంటాయి ఆ months లో. November లో 30 days ఉంటాయి. So odd one out is November. All others have 31 days except November. Football, volleyball, chess, hockey. Outdoor games, football, volleyball, hockey. Chess is an indoor game. So chess is odd one out. Cycle, car, helicopter, aeroplane. Car, helicopter, and aeroplane are motor powered. Cycle is driven manually. All right, only cycle is driven manually. Car, helicopter, and aeroplane are motor driven. Here's the next one. Arrow, missile, sword, spear. Students, arrow, sword, and spear are handled manually except missile. All right, throw an arrow, you fight with a sword. Spear కూడా మీరు మనం we handle with manually hand to handle చేస్తాము. But missile is not, you don't throw a missile with a hand, right? All right. Here's another one. 70,80, one pair. 54,62, another pair. 28,32, another pair. 14,16. You have to check. You have to spot the odd pair out. Students, 10 sevens, 70, 10 eights, 80. 7 fours, 4 8, 4 sevens, 28, 4 eights, 32. 2 sevens, 14, 2 eights, 16. So there are multiples of consecutive numbers, but 54 and 62 are not like that. So that's why that pair is odd. 17, 27, 29, 37. దీంట్లో 27 is, except 27, all the other three are prime numbers. Charan, Anji, good. Brilliant, that's good. Next one. Here's the next one. AMINO, ARISE, AWAKE, VIDEO. Amino, arise, awake, video. It's video, obviously. All of them start with A. Simple pattern. Here's the next one. This is interesting one, students. All right. Look at this. Except first one, rest of all, rest of the four, 2, 3, and 4 are names of fruits, but they are jumbled. Mango, apple, guava. Mango, apple, and guava. But first one is not the name of the fruit. Right? It's just a random jumbled word. Here's the next one. 64, 8, 89, 36, 6, 49, 7. Squares of square root students. 8 square is 64, 6 square is 36, 7 square is 49,
but 9 square is not 80, it's 81. So that's odd one out. Look at this question, students. The following diagram shows results of a survey in which triangle represents female graduates, square represents self-employed females, and circle represents self-employed females with bank loan. Numbers are shown in different sections of the diagram. On the basis of these numbers, answer the following questions. All right. Students, if you look at the Venn diagram, there's an error in the question. All right. Think about it logically. I don't know how many of you have spotted this, but think about it logically. Circle must be inside the square, as self-employed females with bank loan must be a subset of self-employed females. బ్యాంక్ లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ డయాగ్రామ్ లో లోపల రావాలి కదా, సర్కిల్ లోపల రావాలి కదా. సో దట్స్ వై దర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. How many female graduates are self-employed? All the female graduates are inside triangle. So that would be 5 plus 8. We can also get 5 plus 8 plus 7, 20. Yeah, so we've got two answers here. Because of the ambiguity, we've got 13 and 20. All right. Don't worry, students. If at all you feel it's wrong or we are confident about its correctness, మీరు భయపడకండి, మీ అన్యాయం జరగదు. మార్క్స్ అయినా వస్తే లేకపోతే దే డూ సంథింగ్, ఆ క్వశ్చన్ ఎలిమినేట్ చేసి మార్క్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అలా వచ్చాయి. I'll show you some more questions like that. How many female graduates are not self-employed? Not self-employed. All right. Here also you have got a discrepancy. This is fine. This question is fine, students. This question can be answered because the required data does not belong to the square or circle. So female graduates are not self-employed ante 4 vastundi. All right. How many non-graduate females are self-employed? Non-graduate ones, females, are self-employed. All the self-employed females must be inside the square. Non-graduates but self-employed must be inside the square outside the triangle. That's why 21. All right. Outside the triangle error lo question lo error undi kabatti actually manaki 9 plus 6 plus 3 ravali 18 ravali, but question lo error undi kabatti outside the triangle ni add cheyali. All right, outside triangle em unnai 9 6 3 2 and 1. 18 plus 3 is 21. How many self-employed female graduates are with bank loan facility? All the self-employed females inside the circle and triangle must be counted. Inside the circle and triangle. All right. So 7 plus 5 is supposed to be the answer, 12. But question error in the kabatti, 5 alone can be the answer. Can also be the answer, sorry. ఇలాంటి క్లాష్ వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ డోంట్ వరీ, అన్యాయం జరగదు. యూ విల్ బి గివెన్ ఐదర్ కంపెన్సేషన్ మార్క్స్ వస్తాయి or the question could be eliminated. They'll do something such that unfair aim jargadu. How many non-graduate self-employed females are with bank loan facility? All the self-employed females inside the circle and outside triangle must be counted. Inside the circle and outside triangle. So that's 1, 2 and 6. It's 9.
But due to error in the question, we have got 1 and 2, which is 3, can also be the answer. All right, here's the next one. Students, ilanti models manam chesamu. All right, the ones who have attended the classes regularly, regular attend chesina vallu, అన్ని మోడల్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయ్యాయి. ఈ మోడల్ కవర్ అయింది, మిర్రర్ ఇమేజ్ మోడల్, లైక్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ మోడల్స్ విచ్ హావ్ కవర్డ్ మిర్రర్ నంబర్ సీక్వెన్సెస్, అది కూడా మోడల్ చెప్పాము, టెక్నిక్ కూడా చెప్పాము, ట్రిక్స్ చెప్పాము. రైట్, ఇన్ a certain code language apple is written as DSSOH. Following the same pattern, how would you write mango? All right, this is an interesting one. Let's see. Apple is written as A is written as D, so M is written as P because I'm skipping 2 letters towards right. So P is written as S, skipping 2 letters towards right. A should be also skipped towards right, which is D. B and C should be skipped. Moving from A towards right, we get D. Again, P is P and S. N would be Q. L is O, skipping 2 letters towards right. G is J. E is H. O is R. So P, D, Q, J, R. All right, let's go for the next one. If name is coded as male, then dome is coded as MOED, MODE, EMOD, OMDE. Students, just ఇక్కడ LAME, M ముందుకెళ్ళి ఫస్ట్ రాసాము, జస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ లెటర్ ని స్వాప్ చేస్తున్నాము. సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ లెటర్ అలానే ఉంచి ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ లెటర్ ని స్వాప్ చేసాము. అలా చేసినప్పుడు L goes to the third letter, becomes the third letter of the word, M becomes the first letter, so MALE వస్తుంది. అలానే D థర్డ్ అయిపోయి M ఫస్ట్ వచ్చేసి MODE వస్తుంది. Look at this one. Scale is coded as ELACS, then cream is coded as students ఎలా రాస్తున్నారు? Arrows are showing. E ఫస్ట్ వచ్చింది, L సెకండ్ వచ్చింది, రివర్స్ చేస్తున్నాము. A సెంటర్ లోనే ఉంది, C రైట్ కి వచ్చింది, S comes to the right extreme. So cream becomes MAERC. All right. Let's go for the next one. In figure, if figure is coded as this, UREFIG, elements is coded as dash. This is also simple, students. స్వాప్ చేసాము ఫస్ట్ 3 ఇంకో నెక్స్ట్ 3 ని, ఆర్ సైక్లిక్ గా మూవ్ చేశాను అనుకున్నాము. FIG ని తర్వాత రాసాము, URE ని ఫస్ట్ రాసాము. ఇలానే ఫస్ట్ 4 ని తర్వాత రాస్తాము, లాస్ట్ 4 ని ఫస్ట్ రాస్తాము. ENTS, ELEM. This is interesting one, students. Is in a code language, bad is written as YZW and Z is written as HZRW. Then love is written as what? How is love written as? Look at this, students. First 13 letters తర్వాత ఒక మిర్రర్ పెట్టుకుంటే, ఒక ఇమాజినరీ లైన్ పెట్టుకుంటే, నెక్స్ట్ 13 లెటర్స్ డివైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 13 లెటర్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ 13 లెటర్స్ డివైడ్ చేస్తూ ఒక బ్లూ లైన్ వేసాను. B is swapped to Y. B is mapped to Y. H is mapped to S. ఆ లైన్ నుంచి H ఎంత దూరం ఉంది, ఆ లైన్ నుంచి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఎంత దూరం ఉంది, అంతే దూరం రైట్ కు ఉన్న లెటర్ తీసుకోవాలి.
A is mapped to Z, D is mapped to W, I is mapped to R. Right? That's how we got the pattern. Now, I'll do the same thing for love. L is mapped to O is mapped to L, V is mapped E, E is mapped to B. All right? Symmetric గా జంప్ చేస్తున్నాను నేను. Good, excellent. You people are doing good, great. You've done well. That's great. That's so good. Next one, please. Here's the next one. Now arrange the given words in alphabetical order as in dictionary and choose the word that comes first. Factory, fragrance, fatigue, frog. Factory, fatigue. So factory comes first. Device, dog, danger, devil. So obviously danger. All right. Not much reasoning here. The just alphabetical order arrange చేస్తే వచ్చేస్తుంది. Wasp, waste, war, rest. Wasp, waste, war, rest. War, obviously. Science, scrutiny, scramble, stripped. Obviously science. Length, legacy, legal, legible. Legacy. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కొంచెం ambiguity వస్తున్నాయి. Ambiguity వస్తుంది. Choose the correct mirror image of the given figure X from the 4 alternatives given below it. దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ అడిగారు కానీ మిర్రర్ నాకు పొజిషన్ ఇవ్వలేదు. ఆల్రైట్, కానీ 4 options లో only one can be the mirror image with the mirror kept at the bottom, horizontal bottom. So fourth one. Alright, so this is fine. Second question చూద్దాం స్టూడెంట్స్. ఇంకో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్. దీన్ని మిర్రర్ ఇమేజ్ అగైన్ మిర్రర్ ఇవ్వలేదు కానీ మిర్రర్ పొజిషన్ బట్టి మనకి ఆప్షన్స్ వేరే ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. వర్టికల్ గా పెడితే ఇలా వస్తుంది, 1 వస్తుంది, సారీ 3 వస్తుంది. హారిజాంటల్ గా పెడితే 2 వస్తుంది, డయాగ్నల్ గా పెడితే 1 వస్తుంది. సో 3, 2, 1 could be the answers. Alright, so మిర్రర్ పొజిషన్ ఇవ్వాల్సింది, బట్ ఇవ్వకుంటే ఇలాంటి ఆన్సర్స్ 3 మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. Alright, let's go for the next one. So 3 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము. Here also position of the mirror is not given. So, but mirror image is possible only for the first one. First one mirror image కావచ్చు. Sorry, fourth one students. ఇక్కడ కూడా మిర్రర్ పొజిషన్ ఇవ్వలేదు. But among the given options, 2 can be mirror images. So 2 answers రావచ్చు. One is first one with a mirror vertical, with a mirror horizontal, second one. So 1 and 2 could be the answers, depending on the position of the mirror. Here as well, the position of the mirror is not given, but you'll have 2 options. 2 and 3. If the position of the mirror is vertical, it's 2. If it's horizontal, it's 3.
Look at this, students. There are equations that have become wrong due to incorrect order of signs, 51 to 55. Choose the correct order of sign from the alternatives given so that the equations become correct. 5 times 16 divided by 2 is 40. 80 by 2. So fourth option is right. Easy, students. 17, 7, 2, and 3. 17, 7, 2, and 3. 7, 2 is 14. 14 plus 3 is 17. So third option is right. 13, 15, 5, and 10. ఇది క్వశ్చన్ చూడండి స్టూడెంట్స్, అన్ని ఆప్షన్స్ ఒక ఆప్షన్ కూడా సెట్ కావట్లేదు. ఇట్స్ నాట్ సూటింగ్, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవ్వట్లేదు. ఆల్రైట్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ చెక్ ఫర్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్, ఏ ఆప్షన్ కూడా రాదు. ఆల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్. సో సచ్ క్వశ్చన్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. అన్యాయం జరగదు. దే విల్ డూ సంథింగ్, ఐదర్ దే విల్ గివ్ యూ మార్క్స్ ఇస్తారు ఆర్ కంపన్సేషన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, 32, 4, 2, and 6. Okay, students, think about it. 32 divided by 4 is 8. 8 minus 2 is 6. Yes, we are not. Look at this, 7, 8, 11, 45. 7, 8, 56, 56 minus 11 is 45. So, third one. All right, students, next one. Paper folding, students. Set of 3 figures X, Y, and Z showing a sequence of fold shows figure Z shows the manner in which the folded paper is cut or punched. From the alternatives given, choose a figure which would resemble the unfolded form of figure Z. Obviously, students, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్త్ వస్తుంది. ఆల్రైట్, దిస్ లుక్ అండ్ సే చూసి చెప్పొచ్చు. Yeah, think about this, students. Next one, I'll just think about this. Give me 30 seconds. I'll give you 20 seconds otherwise. This is just look and say ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వదిలేకూడదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా చేసాం మనము. స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ చేసిన వాళ్ళు హ్యావ్ ఫౌండ్ ద పేపర్ ఈజీ.
ఎందుకంటే మోడల్స్, టెక్నిక్స్, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ షేర్ చేశాము. Right. So let's get back. Students, this is also simple. It's 3. Oh, sorry, students. This is 4 వస్తుంది. My bad, it's 4. All right. My bad, it's 4. You're right. Look at this. That's 4 students. 3 కాదు, that's 4. 4 again. Okay. 4 again. Next question. ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు. ఫోల్డ్ చేసినట్టు చూపిస్తున్నారు యారోతో. దెన్ పంచింగ్ చేశారు. అన్ఫోల్డ్ చేశారు. All right. So 3. Look at this, students. Missing numbers. Numbers are placed in the figure on the basis of some rule, but one place has a sign of question mark. You have to find out the correct answer amongst the alternatives given. Pattern note చేయాలి students. Pattern తర్వాత you have to follow the same pattern for the third row. First row pattern చూడండి students. 6 divided by 2 plus 11 into 2. That is 3 plus 22, which is 25. అలానే 8 divided by 2, 4 plus 6 into 2, which is 12. 16 వస్తుంది. అలానే 12 divided by 2 plus 5 into 2, 16 వస్తుంది. So 16 is the right answer. Here's the next one. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ముందు టార్గెట్ చేయొద్దు. రైట్, అదే చెప్పాము, అదే టిప్స్ ఇచ్చాము. ద వన్స్ హు ఫాలోడ్ హావ్ డన్ వెల్. వీఆర్ వెరీ సో హ్యాపీ ఫర్ దాట్. Six square plus 2 square minus 3 square plus 4 square. I get 15. అలానే 11 square plus 8 square minus 7 square plus 6 square. I get 100. అలానే 4 square plus 5 square minus 1 square plus x square. అది క్వశ్చన్ మార్క్ x అనుకుంటే 1 square plus x square is equal to 36. Solve for x. X square is equal to 4, x is equal to 2. All right. So answer is 2. Here's the next one. 101 plus 15 diagonally యాడ్ చేస్తున్నాము, మరి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము. minus 35 plus 43. I get 38. అలానే 48 plus 184 minus 56 plus 34. 142. Look at this. Minus 5 into 6 plus 2. All right, vertically left side subtract చేసాము, రైట్ సైడ్ యాడ్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 15 minus 5 plus 6 into 6 plus 2. 10 into 8, which is 80. అలానే 9 minus 4, 5. 7 plus 6 is 13.
13 5s is 65. అలానే 13 minus 11 is 2. 16 plus 8 is 24. 24 into 2 is 48. That's why 48 is the answer. All right, కొంచెం ట్రికీ ఉంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వదిలేయడానికి. ఆల్ రైట్, వన్ 2 3 4 5 6 మధ్యలో 69. Look at the pattern. Two 234 minus 165 is 69. అలానే 468 minus 220 is 248. 791 minus 533 is 258. All right, let's go for the next one. First one, the pattern చూడండి. 5 times 3 plus 8 times 6. I get 63. 2 times 7 plus 3 times 9, 41. 6 times 7 plus 8 times 5, 82. Okay, look at this one. In the first one, we got the pattern as 7 times 4 minus 5 times 3. Horizontal గా మల్టిప్లై చేస్తున్నాము, వర్టికల్ గా మల్టిప్లై చేస్తున్నాము, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము రిజల్ట్ ని. 8 times 4 minus 9 times 3, 5. 9 times 4 minus 8 times 3, we get 12. Answer is 12. Here's the next one. ఫస్ట్ వన్ లో ప్యాటర్న్ చూడండి. అన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను బై 10, 120 by 10. అన్ని మల్టిప్లై చేస్తాను. 5 times 6 times 2 times 3, 180 వస్తుంది. బై 10 అగైన్ 18 వస్తుంది. మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తాను. 5 times 2 times 2 times 9, 180 వస్తుంది. బై 10 is 18. So 18 is the answer. Look at this one. This is pretty simple. 594, 198, 66 and question mark. Clockwise గా వెళ్తే I'm dividing by 3. So 22 is the answer. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్. 5 times 3 plus 1, 16. 5 times 16 plus 1, 81. 5 times 81 plus 1, 406. 5 times 406 plus 1, 2031. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్. You have to find out the sequence లో next suitable figure from the alternatives 1, 2, 3 and 4 given that would replace the question mark in the question figure. Look at this. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవుతుందని అనుకోవచ్చు, బట్ ఫ్లిప్ కూడా అవుతుంది. బాటమ్ పెంటగన్ ఫ్లిప్ అవుతుంది, బాటమ్ ఫిగర్. కానీ ఫోర్త్ డయాగ్రామ్ లో ఇస్ ద క్లోజెస్ట్ వన్. నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ కరెక్ట్, బట్ ఫోర్త్ ఇస్ క్లోజెస్ట్. దిస్ వెరీ సింపుల్. పాయింట్ సిమెట్రీ ఉంది. రైట్, పాయింట్ సిమెట్రీ ఉంది ఏ అండ్ బి మధ్యలో. అలానే సిడి మధ్యలో కూడా పాయింట్ సిమెట్రీ ఉండాలి. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్. ఏని లెఫ్ట్ రొటేట్, ఏ ఫిగర్ లో డాట్ ఉన్న ఆర్ట్ ని లెఫ్ట్ కి రొటేట్ చేసాము, ఆరోని కిందకి రొటేట్ చేసాము. మళ్ళీ పైకి రొటేట్ చేసాము, ఇది లెఫ్ట్ కి రొటేట్ చేసాము. సో అలాంటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కి వెళ్తుంటే I'll have D as the option, fourth option. We know it's 4, option 4. All right, look at the next one. Pentagon enclosed inside square లోపల one side తగ్గింది. అలానే స్క్వేర్ ని one side తగ్గితే ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది. ట్రయాంగిల్ లోపల
స్క్వేర్ వేస్తున్నాము. ఓకే, దిస్ వన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేసి షేడెడ్ తో ఫిల్ చేస్తున్నాం పైన. సో థర్డ్ వన్ లుక్ ఎట్ దిస్. దీంట్లో చూడండి స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నాము. వి గాట్ ఏబి మధ్యలో చూడండి ఆరో ఫ్లిప్ అవుతుంది, ఆరో రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్ యూ గెట్ సెకండ్ వన్. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ట్రయాంగిల్ బయట స్క్వేర్ వచ్చింది, పెంటగన్ బయట హెక్సగన్ రావాలి విత్ దిస్ కార్నర్ వర్టెక్స్ బీయింగ్ మ్యాచ్డ్, వర్టెక్స్ కోయిన్సైడ్ అవుతూ. థర్డ్ వన్, దిస్ ఇస్ ఈవెన్ మోర్ సింపుల్. ఇలాంటి లుక్ అండ్ సే వదిలేయకూడదు. హోప్ యూ హావెంట్ లెఫ్ట్ ఇట్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆ రింగ్స్ ఫ్లిప్ అవుతున్నాయి లోపలికి బయటికి, లోపలికి బయటికి. సో డి ఆప్షన్ లోపలికి రావాలి విత్ వన్ ఇంక్రీజ్డ్, నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది, 5 రావాలి. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇస్ నాట్ ఎ మిర్రర్ ఇమేజ్, ఇది ఫ్లిప్ చేస్తున్నాము. మిర్రర్ ఇమేజ్ లాగా కూడా కనిపిస్తుంది, బట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆప్షన్స్ లో లేదు. అందుకే ఫ్లిప్ చేస్తున్నాము. విల్ గెట్ ఫోర్త్ వన్. ప్రతి ఆరోని ఫ్లిప్ చేస్తున్నాము. ఎస్ ఐశ్వరణ్, దట్స్ వాస్ ప్రిటీ ఈజీ. గుడ్. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్, లుక్ ఎట్ ద ప్యాటర్న్ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ apostrophe కైండ్ ఆఫ్ సింబల్, డార్క్ సింబల్ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్, లెఫ్ట్ కార్నర్ ది, లెఫ్ట్ బాటమ్ కార్నర్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్, రైట్ బాటమ్ కార్నర్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. రైట్, సో సేమ్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఫాలో అవుతే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ అప్పర్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లో ఉన్నది క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయితే ఐ గెట్ థర్డ్ ఆప్షన్. బట్ కానీ థర్డ్ ఆప్షన్ లో అన్ని సెట్ అవుతుందా, సూట్ అవుతుందా లేదో చూద్దాము. ఎస్, రైట్ అప్పర్ రైట్ కార్నర్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవుతుంది. సో థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అలానే ఫోర్ కార్నర్స్ చూస్తే థర్డ్ ఇస్ ద మోస్ట్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్, సూటబుల్ వన్. Okay, this is one. Problem figures A, B, C, D constitute the problem set and follow a rule. Select a figure from the alternatives 1, 2, 3, and 4, given which will continue the series established by the 4 problem figures. ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, డయామీటర్ వేస్తున్నాము, స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము, సర్కిల్ ని హాఫ్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ డయామీటర్ వేసాము, మళ్ళీ సపరేట్ చేస్తాము. సో ఫోర్త్ ఇస్ ఆప్షన్. ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, వేరే సింబల్ మధ్యలో సింబల్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంది. సో ఫోర్త్ ఇస్ రూల్డ్ అవుట్. ట్రయాంగిల్ ఏమో ముందు ఫ్లిప్ అయింది, మళ్ళీ మూవ్ అయింది, మళ్ళీ ఫ్లిప్ అయింది, మళ్ళీ మూవ్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో మూవ్ అవుతుంది. ప్లస్ సైన్ ఇస్ మూవింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఈ కార్నర్ కింద కార్నర్, టాప్ బాటమ్ రైట్ కార్నర్ నుంచి టాప్ రైట్ కార్నర్కి వెళ్ళింది, టాప్ రైట్ నుంచి టాప్ లెఫ్ట్కి వెళ్ళింది, టాప్ లెఫ్ట్ నుంచి బాటమ్ లెఫ్ట్కి వచ్చింది, మళ్ళీ బాటమ్ రైట్కి రావాలి. సో ఆప్షన్ 1 ఆర్ 3. కానీ ట్రయాంగిల్ ని చూస్తే ముందు ఫ్లిప్ అవుతుంది, మళ్ళీ మూవ్ అవుతుంది, మళ్ళీ అక్కడే ఫ్లిప్ అవుతుంది, ఇప్పుడు మూవ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ 1. These are all easy ones, students. You can say ఇది కూడా ఈజీ స్టూడెంట్స్, ఇట్స్ ప్రిటీ ఈజీ. మధ్యలో ఉన్న లైన్స్, వర్టికల్ లైన్స్ చిన్న సగంలో మారుస్తున్నాయి, మళ్ళీ సగంలో మార్చింది, మళ్ళీ వర్టికల్ లైన్స్ మారుస్తున్నాయి. అలానే లైన్స్ యాడ్ అవుతూనే ఉన్నాయి, చిన్న లైన్ సెగ్మెంట్స్ యాడ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, దిస్ ఆల్సో ప్రిటీ ఈజీ.
Option 2, Birnath. Okay. Fourth option makes complete sense. ఎందుకు? వన్ స్టెప్ మూవ్ అయింది, తర్వాత 2 స్టెప్స్ మూవ్ అయింది, ఒక స్టార్ యాడ్ అయింది. మళ్ళీ 1 స్టెప్ మూవ్ అయింది, ఏం యాడ్ కాలేదు. మళ్ళీ 2 స్టెప్స్ మూవ్ అవుతుంది, కొత్త సింబల్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. Look at this one. The pattern observe చేయండి స్టూడెంట్స్. ఆ హుక్ హెక్సాగన్ కి ఉన్న హుక్ is being rotated. Alright, or hexagon is being rotated. ఆ రొటేట్ అవుతూ చూస్తే ఫ్లిప్ కూడా అవుతుంది. రొటేట్ అవుతుంది, ఇంకొకటి యాడ్ అవుతుంది, ఫ్లిప్ అవుతుంది. మళ్ళీ రొటేట్ అవుతుంది, ఇంకొకటి యాడ్ అవుతుంది, ఫ్లిప్ అవుతుంది. రైట్, సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ సూట్స్ బెస్ట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రిటీ ఈజీ. యారో ఏమో ఫ్లిప్ అవుతుంది, సర్కిల్ డాట్ ఇంకా స్క్వేర్, సాలిడ్ స్క్వేర్ ఇంకా సాలిడ్ డాట్ are moving, are sliding along the lines. So you'll get third option. Good. Yes, you all got it. Let's look at the next one. ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, ముందు యాడ్ అవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ యాడ్ అవుతుంది, మళ్ళీ రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అవునప్పుడు యాడ్ కావట్లేదు, యాడ్ అయినప్పుడు రొటేట్ అవ్వట్లేదు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. Yes, option 4 again. Good. This is also pretty easy. Observe the pattern. Line వస్తుంది, ఒక సర్కిల్ డిసపియర్ అవుతుంది, లైన్ వస్తుంది, సిమెట్రిక్ గా అవుతుంది. సెకండ్ సర్కిల్ రైట్ కి మిస్ అయింది, స్లిప్ అయింది, ఇరేజ్ అయింది, జిగ్జాగ్ లైన్ వచ్చింది, సిమెట్రిక్ గా జిగ్జాగ్ లైన్ లెఫ్ట్ కి వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్. ఆల్రైట్, థర్డ్ వన్ కూడా అనుకోవచ్చు, బట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ బికాస్ డి లో జిగ్జాగ్ లైన్ వేరే ఉంది. ఆల్రైట్, దిస్ ఆల్సో ప్రిటీ సింపుల్. 2 సెగ్మెంట్స్ కట్ చేస్తున్నాము ఆల్టర్నేట్ గా, 2, 3, 4 and 5. బిలో 2 సెగ్మెంట్స్ పైన నుంచి 2 సెగ్మెంట్స్ కట్ చేసాము. సిలో పైనది అలానే ఉంచి, పైన స్టెప్స్ అలానే ఉంచి, కింద స్టెప్స్ నుంచి 3 సెగ్మెంట్స్ కట్ చేసాము. మళ్ళీ పైన నుంచి 4 సెగ్మెంట్స్ కట్ చేసాము డిలో. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈలో, నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ లో, నెక్స్ట్ ఫిగర్ లో కింద నుంచి 5 సెగ్మెంట్స్ కట్ చేయాలి. సో వాట్ యు గెట్ ఇస్ 4. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ స్టూడెంట్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వదిలేయకూడదు, బట్ డు నాట్ అటాక్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్. మనం టిప్స్ ఇచ్చాము, ట్రిక్స్ చెప్పాము. రైట్, సో ద వన్స్ హు హావ్ అటెండెడ్ రెగ్యులర్ అటెండ్ చేసిన వాళ్ళు హ్యావ్ ఫౌండ్ ద పేపర్ వెరీ కంఫర్టబుల్. వి ఆర్ సో హ్యాపీ ఫర్ దాట్. పేపర్ వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ అనిపించింది. రైట్, ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ 3. ఫ్లిప్ అవుతుంది, లైన్ యాడ్ అవుతుంది, సెగ్మెంట్ యాడ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫ్లిప్ అవుతుంది, లైన్ సెగ్మెంట్ ఆపోజిట్ ట్రయాంగిల్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 3. సో స్టూడెంట్స్, this is about mental ability. Next session, please stay tuned. I request Chandrika ma'am to continue the session. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Hope I am audible, sir. Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. Hello, students. Now we will see the answers for the questions from physics. Just a second. Yes. Our first question is unit of speed in SI system. So it is meters per second. Coming to the next question, motion of needle in a running sewing machine shows. Motion of needle in a running sewing machine shows. It is oscillatory.
CFL means? CFL means it is compact fluorescent lamp. Compact fluorescent lamp. The ray of light returning from the mirror is the ray of light returning from the mirror. Which hits the mirror, it is incident ray. Which is returning from the mirror, it is reflected ray. It is reflected ray, students, option 2. Coming to the next one. The net force from the figure. The net force from the figure. It is 6 newtons. Next one. The surface area of an object is 20 meters square and a force of 10 newtons is applied on it. Then the pressure is. We have a formula that F by A, which is force by unit area. Pressure means force per unit area. So by applying that formula, in the place of F, you apply you have to keep 10, and in the place of A, the 20. So 10 by 20, which is 0.5 Newton per meter square. Next one. The bodies of birds and fishes must have evolved to shapes which would make them not to lose much energy in overcoming. The bodies of birds and fishes must have evolved to shapes which would make them not to lose much energy in overcoming. It is fluid friction. Answer is fluid friction. Next one. An object which moves to and fro motion from rest is known as. An object which moves to and fro motion from rest is known as vibration. Vibration means it is a to and fro motion from rest. Next one. The audible sound range of man. The audible sound range of man is. It is 20 to 20,000. Just a second, students. Twenty to 20,000 VIB per second, vibrations per second. Audible sound range of man వచ్చేసి 20 to 20,000 vibrations per second. Next question చూద్దాము. If we move an object away from the plane mirror, the size of image seems to be. మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేన్ మిర్రర్ కంటే దూరంగా, ప్లేన్ మిర్రర్ కి దూరంగా తీసుకెళ్తే సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, సేమ్ సైజ్ ఉంటుందా? ఆర్ ఇమేజ్ కెనాట్ బి సీన్. సి హియర్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్లేన్ మిర్రర్. ఇక్కడ ప్లేన్ మిర్రర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆన్సర్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైజ్. సేమ్ సైజే ఉంటుంది, ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, డిక్రీజ్ అవ్వదు, సేమ్ సైజే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Safety device used in electric circuit is. Electric circuit లో యూజ్ చేసే సేఫ్టీ డివైస్. ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, బ్యాటరీ, స్విచ్, ఫ్యూజ్. ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, బ్యాటరీ, స్విచ్, ఫ్యూజ్. సో సేఫ్టీ డివైస్ అంటే ఫ్యూజ్. ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 4, దట్ ఇస్ ఫ్యూజ్. నెక్స్ట్ వన్. Let the forces F1 and F2 act on the table in opposite directions. F1 is greater than F2. Then F net is equal to. Two forces table పైన opposite directions లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అందులో ఏంటి? ఫోర్స్ 1, F1 is greater than F2. F1 ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది టేబుల్ ఏమవుతుంది? It is F1 minus F2. Net force వచ్చేసి F1 minus F2, which is acting on the table. Table పైన కంప్లీట్ గా యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ వచ్చేసి F1 minus F2. ఎందుకు? F2 is in opposite direction, సో అందుకే మనకి నెగటివ్ సైన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్. థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్. కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఏది? PVC, polythene, bakelite, PET. Thermosetting plastic
from the following is? కింది ఇచ్చిన దాంట్లో థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఏది? పీవీసీనా, పాలిథీనా, బెకలైటా, పీఈటీనా? Let us see. It is Bakelite. Bakelite is the thermosetting plastic in the given options. Next one. Petrochemical from the following is? Petrochemical from the following is paraffin wax, coke, coal gas, pesticides. Paraffin wax, coke, coal gas, pesticides. కింద ఇచ్చిన దాంట్లో పెట్రోకెమికల్ ఏది? Let us see. It is pesticides. That is option 4. Pesticides is the petrochemical in the given options. Next one. Correct arrangement of reactivity of metals. Correct arrangement of reactivity of metals. Metals are reactive to nature. Right? Nature తో రియాక్ట్ అవుతాయి. సో ఎలా ఏది ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతుంది, ఏది తక్కువ రియాక్ట్ అవుతుంది, ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది దానికి. సో ఆ ఆర్డర్ ని మీరు కరెక్ట్ గా అరేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు. లెట్ us see. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాము. It is option 3. That is zinc greater than iron greater than copper. Zinc reacts more than iron. Iron reacts more than copper. Next one. Highly malleable metal from the following is? Highly malleable metal. కింద ఇచ్చిన దాంట్లో highly malleable metal ఏది? Gold, sodium, iron, zinc. Yes. Highly malleable metal. సో దేన్నైతే మనం ఈజీగా బ్రేక్ చేసి దేనైతే మనం ఈజీగా ప్రెస్ చేయగలుగుతామో ఒక షేప్ లోకి వితౌట్ బ్రేకింగ్ ఇట్, దాన్నే హైలీ మెలియబుల్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ గోల్డ్. ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ వన్. స్ట్రాంగ్ ఫైబర్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్? స్ట్రాంగ్ ఫైబర్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్. కింద ఇచ్చిన దాంట్లో స్ట్రాంగ్ ఫైబర్ ఏది? వూల్, అక్రిలిక్, నైలాన్, రేయాన్. wool, acrylic, nylon, rayon. Answer చూద్దాం. It is nylon. Nylon is a strong fiber compared to wool, acrylic and rayon. Next one. One of the gas evolved when potassium permanganate is heated. Potassium permanganate heat చేసినప్పుడు ఒక గ్యాస్ ఎవాల్వ్ అవుతుంది. అది ఏ గ్యాస్? హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్. ఎవాల్వ్ అంటే బయటికి రావడం. హీట్ చేసినప్పుడు గ్యాస్ రూపంలో బయటికి వచ్చేస్తుంది. హైడ్రోజన్ గ్యాసా, ఆక్సిజనా, కార్బన్ డైఆక్సైడా, నైట్రోజనా? ఆన్సర్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఆక్సిజన్. ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్. బెస్ట్ ఫ్యూయల్ ఫర్ కుకింగ్ ఈజ్? కుకింగ్ కి బెస్ట్ ఫ్యూయల్ ఏది? కౌడంగ్ కేక్, వుడ్, కోల్, ఎల్పిజి. బెస్ట్ ఫ్యూయల్ ఫర్ కుకింగ్. Cowdung cake, wood, coal, LPG. Let us see the answer. It is LPG. Best fuel for cooking is LPG, liquid petroleum gas. Next question. The artificial fiber made from plant cellulose is? Plant cellulose నుంచి చేసిన artificial fiber ఏది? Rayon, nylon, acrylic, polyester. The artificial fiber made from plant cellulose is? Yes, it is rayon. Rayon is the artificial fiber which is made from plant cellulose.
Next one. Observe these two sentences. First one is, generally the nature of metallic oxides are acidic. Second sentence is, generally the nature of non-metallic oxides are base. Identify the correct one. Sentence 1 and 2 both are correct. 1 and 2 both are not correct. 1 is correct, 2 is not correct. 1 is not correct and 2 is correct. First sentence ఏంటి? Generally the nature of metallic oxides are acidic. Generally, second sentence, generally the nature of non-metallic oxides are base. రెండు కరెక్టా లేదా రెండు తప్ప లేదా ఒకటి కరెక్ట్ రెండోది తప్ప లేదా ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ సెకండ్ వన్ కరెక్టా? ఏ ఆప్షన్? Let us see. It is option 2. Sentence 1 and 2 both are not correct. Next one. Because metallic oxides are basic in nature. Okay. And non-metallic oxides are acidic in nature. సో రివర్స్ ఇచ్చాడు మనకి. మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ అసిడిక్ అన్నాడు, నాన్ మెటాలిక్ బేసిస్ అన్నాడు. సో అందుకే 2 ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. బికాస్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్, నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్ వన్. ఆన్ బర్నింగ్ దిస్ ఫైబర్ స్మెల్స్ లైక్ బర్నింగ్ హెయిర్ ఈస్. Answer is already revealed. On burning this fiber, smells like burning hair. ఫైబర్ ని బర్న్ చేస్తే మనకు హెయిర్ ని బర్న్ చేస్తే ఎలాంటి స్మెల్ వస్తుందో అలాంటి స్మెల్ వస్తుంది. అది ఏ ఫైబర్? నైలాన్, పాలిస్టర్, కాటన్, వూల్. సో కింద మీరు చూస్తున్నారు కదా డిస్ప్లేలో, వెన్ వూల్ బర్న్స్ ఇట్ స్మెల్స్ లైక్ బర్నింగ్ హెయిర్ బికాస్ బోత్ వూల్ అండ్ హెయిర్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ keratin, a protein. This protein releases a distinct odor when burned. సో మనకి వూల్ మాత్రమే ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది? వూల్ ఫైబర్ ని బర్న్ చేసినప్పుడే మనకి హెయిర్ ని బర్న్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి స్మెల్ వస్తుందో అలాంటి స్మెల్ వస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే వూల్ లో హెయిర్ లో ఉండే కామన్ ప్రోటీన్ వచ్చేసి కెరటిన్. ఓకే, సో అందువల్లనే మనకి వూల్ బర్న్ చేసినప్పుడు హెయిర్ ని బర్న్ చేస్తే వచ్చే స్మెల్ వస్తుంది. సో దిస్ ప్రోటీన్, ఈ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందంటే రిలీజెస్ ఎ డిస్టింక్ట్ ఆర్డర్ వెన్ బర్న్డ్. నెక్స్ట్, సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 4, దట్ ఈస్ వూల్. నెక్స్ట్ వన్. Non-metal is used in antiseptic ointment is. Antiseptic ointment లో ఒక నాన్ మెటల్ యూజ్ చేస్తారు, అది ఏంటి? కార్బన్, సల్ఫర్, ఫాస్ఫరస్, సోడియం. కార్బన్, సల్ఫర్, ఫాస్ఫరస్, సోడియం. Let us see. It is sulfur. సల్ఫర్ అనే నాన్ మెటల్ ని యాంటీసెప్టిక్ ఆయింట్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, so sulfur is used in some antiseptic ointments because of its antibacterial and antifungal properties. It is often included in ointments to treat skin infections, as seen and other dermatological conditions. So sulfur ni మనకి యాంటీసెప్టిక్ ఆయింట్మెంట్ క్రీమ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు బికాస్ దీనికి యాంటీబ్యాక్టీరియల్ అండ్ యాంటీఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ట్రీట్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని కూడా ట్రీట్ చేస్తుంది, as seen అండ్ డర్మటాలజికల్ కండిషన్స్, అంటే స్కిన్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ సల్ఫర్ వల్ల మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ లెట్ us మూవ్ టు బయాలజీ. I request Fatima ma'am to continue the session. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. All right. Ma'am, I'm not able to share my screen. Just try it now, ma'am. No, ma'am. Just a second. Try Okay, now, okay, ma'am. okay. Yeah. All right. Okay. Okay. All right, students. Now we have our biology session. Okay, just give me 1 minute. Okay.
So here is our first question that says like in our country the legal age of marriage for girls is, right? And the options are number 1 20 years, option 2 25 years, option 3 21 years, or is it option D 18 years? Okay student, so this is the question. And as you can see that in your textbook it was already mentioned that the legal age for marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. Okay, because adolescent mothers are not prepared mentally or physically for motherhood. Okay, so that is why the correct answer will be option 4, that is 18 years. Okay, so the legal age of girls for marriage in India is 18 years and for boys it is 21 years. Okay, students. Next question is, okay, so you have to identify the scientist who discovered vaccine for rabies caused by dog bite. Okay. And your options are number 1, Louis Pasteur, number 2, Edward Jenner, number 3, Alexander Fleming, and number 4 is Jonas Salk. Okay. So these are the options. And okay, now let's reveal the answer. That is option number 1, Louis Pasteur. Okay, as you can see over here, also it is already mentioned. Just give me 1 second. Here. See, it is written now, right? Rabies vaccine was discovered by Louis Pasteur, and rabies is caused by the dog bite. Okay, mainly dog. Sometimes it can be other animals also, but mainly dogs. Okay, rabies virus is carried by dogs only. Okay, that's why the correct answer will be option 1, Louis Pasteur. Okay. Next question we have. Identify the part that is found only in plant cells and not in animal cells. And your options are number 1, cell wall, number 2, cell membrane, number 3, cytoplasm, or number 4, that is nucleus. Okay, students, so these are the options, and you have to find out the part that is found only in plant cell, not in animal cells. Okay, so what is that part from the options that is found only in plant cell? So these are the options. Just let me know. All right. Yes, students, the correct answer, that is number 1, cell wall. Cell wall is present only in plant cells, not in animal cells. Okay. Now let's come up to the next question. Identify the male part of the flower from the following. And your options are number 1, stigma, number 2, style, number 3, anther, or is it number 4, ovule? Okay, students? So you have to find out the male part of the flower. You know there are different parts of the flower in male and female also. So you have to tell which is the male part of the flower. Is it stigma? Is it style? Is it anther? Or is it ovule? Okay? All right. And the correct answer is option 3. Very well answered. Students, I can see in the chat box, you all have answered answer 3. That's right. Anther is the male part. Stigma, style, ovule, ovary, these all are the parts of the female flower. Okay. Next question. Which of the following is necessary for an experiment to observe protozoa? Okay, students.
So just tell me which is the necessary process for the observation of protozoa. And your options are number 1, buttermilk, number 2, hay decoction, number 3, green strands of pond water, or is it number 4, rotten coconut? Come on, students, quickly answer. Which of the following is necessary for an experiment to observe protozoa? Buttermilk, hay decoction, green strands of pond water, or is it rotten coconut? Very well answered, students. Hay decoction, that is option 2, is the right answer. You all are doing great. No, option 2 will be the right answer, not option 3, students. Hay decoction is the correct answer. Next question we have. Identify the incorrect pair from the following. Number 1, natural manure, superphosphate. Number 2, artificial manure, DAP. Number 3, insecticide, DDT. Number 4, weedicide, 2,4-D. So you have to find out which one is the incorrect pair. Okay. Is it number 1? Is it number 2, number 3, or number 4? Natural manure, superphosphate, artificial manure, DAP, insecticide, DDT, or is it weedicide, 2,4-D? All right, students, you all have answered correctly. That is option 1, natural manure and superphosphate. We all know this is the incorrect pair because natural manure is completely different and superphosphate is an artificial manure. Okay. All right. Identify the unicellular organisms from the following. And your options are number 1, Cyclops, number 2, Spirogyra, number 3, Chlamydomonas, or is it number 4, Rhizopus? Identify the unicellular organisms from the following: Cyclops, Spirogyra, Chlamydomonas, or Rhizopus. All right. Okay, students, just refer to this para. It is written that when you will observe permanent slides of amoeba, paramecium, chlamydomonas, etc. in chapter on microorganisms, you will see that these are the single-celled organisms. Okay, and single cell means what? Unicellular organisms. So the correct answer will be chlamydomonas. Option 3. Very well answered, students. The correct answer will be option 3, Chlamydomonas. Okay. Next question. Which of the following organisms don't have metamorphosis in its life history? And your options are number 1, mosquito, number 2, frog, number 3, silkworm, or is it number 4, fish? Quickly answer, students. Which of the following organisms don't have metamorphosis in its life history? Mosquito, frog, silkworm, or fish? As I can see the chat box. Okay, I'm getting the answers that say it's option 4, and you all are right. Fish is the right answer. Fish does not undergo any metamorphosis process, but silkworm, frog, and mosquito, they undergo. Okay. All right. Next question we have. Which of the following is a fungi? And your options are number 1, penicillium, number 2, bacillus,
Number 3, Vorticella, or is it number 4, Daphnia? Which of the following is a fungi, students? Penicillium, Bacillus, Vorticella, or Daphnia? Quickly answer in the chat box, students. All right. The correct answer will be option 1, Penicillium. You all are right. Those who are saying number 1, they are right. That is the correct answer. Penicillium is a fungi. Okay. Next question, students. Which of the following disease is spread by house flies? Okay. And your options are number 1, tuberculosis. Number 2, chicken pox. Number 3, oh, by mistake, I unmuted. Okay, number 1, tuberculosis. Number 2, chicken pox. Number 3, typhoid. Or is it number 4, swine flu? Which of the following disease is spread by housefly, students? You have to tell that for. Yes, students. Which of the following disease is spread by houseflies? Tuberculosis, chickenpox, typhoid, or swine flu? Okay, let's reveal the answer. The correct will be option 3, that is typhoid. Okay. When we eat contaminated food by the houseflies, then there are high chances of getting infected from typhoid. So option 3 will be the correct answer. Okay. All right. Next question we have that says endemic species means. And your options are number 1, the species of a particular area, region, or country. Number 2, the species that have vanished from Earth forever. Number 3, the species that are on the verge of becoming extinct. Or number 4, the species in the conservation areas. Here we are talking about endemic species, students. The species of a particular area, region, or country. The species that have vanished from the earth, or the species that are on the verge of becoming extinct, or the species in the conservation areas. All right, now let's reveal the answer. That is number 1, the species of a particular area, region, or a country. Very well answered, students. You all are answering very correctly. I am impressed. Okay. Identify the diseases that infected the leaves shown in the following picture. Look at the picture carefully, students, and then identify the disease. And your options are number 1, smut disease, number 2, mosaic disease, or is it number 3, red rot disease, or is it number 4, Kika disease? Just focus in the picture. You can see black spots type on the leaves. Yes. And these generally, the leaves are resembling to the leaves of the groundnut. Yes. And the groundnut has Tikka disease. So the correct answer will be option 4, Tikka disease. Very well answered, students. You all are right. Just see citrus canker. It is on the lemons or citrons. Yes. That is citrus fruits. And there are small,
small smart, or you can say there is an outgrowth, or some spots are also there. That is citrus canker, red rot of sugarcane. You can see in the sugarcane stick. Basically, there is a red appearance in the stem itself. Ticka diseases are on the black spots on the leaves. Tobacco disease, it is there like this, as you can see in the picture. Smut disease of rice, it is in the rice flour. That is a fungal disease. So the correct option will be option 4, Ticka disease. All right, now that's all for biology students. Now I would like to hand over to Gayatri ma'am for social studies. Yes, ma'am. Thank you so much. Very good evening, students. Just give me 1 second. Let me share the PPT. Yes. Yes. Hope you all can see the PPT. Yeah. Background. Background எங்க போடுறது? All right. Yes, students, social studies starts with option 146. Right. So this chapter we have already discussed also during the class. So Dandi Durga was a chief of Rashtrakutas. All right. Yes. So here you can see in the textbook it has been taken in the mid 8th century. Dandi Durga, a Rashtrakuta chief, defeated his Chalukya over Lord and performed a ritual called Hiranyagarbha. All right. See the next question. The trinity of poets are dash. The trinity of poets are Nanaya, Tikana. The first option is Nanaya, Bana, Rajaraja Narendra, and option 4 is the correct one. Nanaya, Tikana, Erra Pragada. All right. So option 4 is the correct one. See the next question. Who among the following is not a Vijayanagara king? It is Ganapati Deva. All others were from the Vijayanagara. All right, students. So hope you would have done it correctly. The slogan Swaraj is my birthright was given by Bal Gangadhar Tilak. Right? So you can see here Gangadhar Tilak gave the famous slogan Swaraj is my birthright. All right. See the next question. The correct pair. 4 options are given, and the correct option is the 4th one. Right? So 19. Yeah, 150th one, isn't it? Right. 150th one, the option is the first one. Chirala Perala movement is Dugirala Gopala Krishnaya. So that is the correct answer for the first one. And moving to 151, the correct match is option 4, which says for 1939, it is World War II. For 1905, it is partition of Bengal. For 1942, it is Quit India movement. And for 1947, it is India became independent, obviously. All right, see the next question. Andhra Jana Sangam tried to promote dash. It tried to promote Telugu literature. All right. Yes. See the next one. Konda Lakshman Bapuji fought against dash. He fought against caste-ridden rural discrimination. Right? Yes. So you can see the clippings here taken from the textbook. See the next one.
The British official who played an important role in establishing Indian National Congress was dash. It is A.O. Hume, right? And see the 155th question. The correct pair of the following is the dance of Rajagons by Gusadi. All right. Yes. See the next question. 156. This line joining places with equal heights is contour. Right. Next, it is a tributary of river Godavari, which is Manar or Maner. Right. 158th. The following is called aquifer, the process of water evaporating from the seas. 4 options are given, and the correct option is the layer of water which accumulates under the ground among rocks. All right. So 159th, what is the actual direction of westerlies in Atlantic Ocean? It is from the east to west. Right now, 160th, the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn passes through which continent? It passes through the African continent. India, Bharatavarsha was located in this island. Where? It is in Jambudvipa. All right, option 2. The average minimum monthly temperatures are recorded in the following place. It is Vladivostok. All right. Yes. The following dates, the equinoxes happens throughout the world in these dates. It is March 21st and September 23rd. All right. This weapon is used by Eskimos to hunt seals. It is harpoon. All right. It is also used for blasting coal along with detonators in coal mines. Right. And here the answer is dolomite paste, option 2. That is the correct answer. All right. See the next one. Who conducts the assembly meetings at state level? It is the speaker who conducts. Option 1, question 167, the department is responsible to implementing tree planting and permissions for constructions of new buildings. It is Municipal Administration and Urban Development Department. All right, so 168, who was the chairperson of the committee for drafting of the Constitution of India? It was Dr. B.R. Ambedkar. All right. Yes, and the last, 169th, not the last one, 169th Legislative Council. Right, so members of the Legislative Council of Telangana and whatever the other options, right? So which of the above pair is correct one? So it should be option 1. All right. Yes, see the next one. It is not related to directive principles of state policy. So it is freedom to follow any religion. 171, agriculture, irrigation and healthcare comes under this list. It comes under the state list. 172, it comes under criminal law, that is theft and taking dowry. And this is the executive wing of the government. It is the cabinet. So the cabinet functions as the executive wing of the government. All right. So 174. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. This statement is given by Mahatma Gandhi. All right. Yes, you can see in this from the clipping, which has been taken from the textbook. You can see this. All right. Next, 175th Supreme Court of India is located in New Delhi. And 176, the weavers Pochampalli produce a world famous unique sarees called Ikat, and it is made out of silk. Okay, and cotton. So both are right. Next, 177, the standard currency in the Mauryan period, Pana, is made up of this metal. It is made up of silver metal. All right, so 178, find out the wrong sentence.
right? At the village level, a volunteer called Asha worker who helps the people in getting health services. All right. For this, the option is 3. That is vehicles number 108 is with health personnel and medicines providing monthly visits to rural areas for health checkups and providing medicines, etc. All right. So 179, how many digits in IFSC, Indian Financial System, are used in banking? It is 11 digits. 180, it is the second largest employer after agriculture in India. It is textile. All right. So hope social is clear. Just give me another minute. Let me share the mathematics PPT as well. Students, just 1 second. Just a second, students. I'm just sharing it. Yes, students, we will do mathematics. Mathematics చేస్తాం ఇప్పుడు. సో ప్లీజ్ బీ ఆన్లైన్. మీ అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూస్తున్నారు కదా. సో మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ గా పెట్టారా లేదా అని చెప్పేసి చెక్ చేసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ హౌ మెనీ మార్క్స్ ఎస్టిమేషన్ చేసుకోవచ్చు రిలీజ్ అయ్యేలోపు. సో మీరు ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఏంటి అని చెప్పేసి. ఓకే, మేడం వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడే మీరు చూసుకోండి కరెక్ట్ గా పెట్టారు లేదా ఆన్సర్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకపోతే మీరు లింక్ ని షేర్ చేయండి. సో దట్ వాళ్ళు కూడా చెక్ చేసుకుంటారు ఆన్సర్స్ ని.
వాళ్ళు కూడా చెక్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఎంత స్కోర్ ఎంత వచ్చింది అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ స్టార్టింగ్ దెమ్ వెరీ సూన్. అండ్ దానికి సంబంధించిన లింక్ మేము గ్రూప్ లో షేర్ చేసాము ఆల్రెడీ. సో యూ క్యాన్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ ఫిల్ ద ఫామ్ ని ఫిల్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేస్తే వన్స్ వీ స్టార్ట్ ది సెషన్స్ వి విల్ ఫార్వర్డ్ యూ ది లింక్స్. దానికి సంబంధించిన క్లాస్ కి సంబంధించిన లింక్స్ షేర్ చేస్తాము. మీరు రిజిస్టర్ అవుతేనే మీకు ఆ లింక్స్ వస్తాయి మీ మొబైల్ నంబర్స్ కి. ఓకే, ఎవరికైనా అది ఫామ్ ఫిల్ చేయడానికి లింక్ కావాలి అంటే 7337285228 నంబర్ కి వాట్సాప్ చేయొచ్చు. ఎస్ మేడం, యూఆర్ రెడీ? గాయత్రి మ్యామ్, సో మనము Yes, ఎన్ని ma'am. రోజులు డిస్కస్. ఎస్ మ్యామ్, యూఆర్ రెడీ? Just 1 minute, ma'am. యా ఓకే. సో ఇన్ని రోజులు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ నుంచే మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, సింపుల్ గానే అడిగారు. ఫిజిక్స్ కావచ్చు, బయాలజీ కావచ్చు, సోషల్ కావచ్చు, సింపుల్ గానే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా. సో మీరు బాగా రాశారనే అనుకుంటున్నాను. మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో అందులో నుంచే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. మీరు మా క్లాసెస్ అన్ని కరెక్ట్ గా విని కరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసినా మీరు మాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఓకే, మెంటల్ అబిలిటీ వదిలేస్తే మెంటల్ అబిలిటీలో కూడా చాలా కవర్ అయ్యాయి. మేము చెప్పిన మోడల్స్ నుంచే చాలా కవర్ అయ్యాయి. అండ్ ఈ సోషల్, ఫిజిక్స్ అండ్ బయాలజీ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం చెప్పిన క్వశ్చన్స్ నుంచే వచ్చాయి. చాలా మటుకు మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ నుంచే వచ్చాయి. సో హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ వెల్. అందరూ బాగా రాశారని అనుకుంటున్నాను. అట్లీస్ట్ సీయింగ్ దిస్ కీ యూఆర్ ఏబుల్ టు నో వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. ఏది రాశారు, కరెక్ట్ రాశారా లేదా అనేది కీ చూసైనా మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చుంటాయి అని చెప్పేసి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంకా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి లింక్ షేర్ చేయండి, యూట్యూబ్ లింక్ షేర్ చేయండి. సో దట్ అందులో నుంచి వాళ్ళు కీ చూసుకొని వాళ్ళు కూడా ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాశారు అనేది చూసుకోగలుగుతారు. అండ్ ఐఐటి నీట్ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా మేము గ్రూప్ లో షేర్ చేసాము. ఓకే, అది మీరు ఫిల్ చేస్తే మీ ఫోన్ నంబర్ కి మేము ఎప్పుడైతే సెషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తామో ఇమీడియట్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము. సో ఎలా ఉంటుంది, ఐఐటి క్లాసెస్ ఎట్లా జరుగుతాయి, ఏంటి, ఏ టైంలో జరుగుతాయి ఏంటి అని చెప్పేసి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు రిజిస్టర్ అవుతే మీ రిజిస్టర్డ్ నంబర్ కి మేము వాట్సాప్ చేస్తాం. 126 is not there in this. What you said, biology is there. ఎస్ స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ ఒక ఎత్తు. ఓకే, ఈ ఎన్ఎంఎంఎస్ రాయడం ఒకటి. దీని నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి, మీ 8th సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టార్గెట్. సో దాంట్లో కూడా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి. అప్పుడే మీకు స్కాలర్షిప్ లో సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ మీ ఎగ్జామ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ ఐఐటి అండ్ నీట్ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు అందులో జాయిన్ అవుతే, మేము అది స్టార్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో. మీరు అందులో జాయిన్ అవుతే మీ 8th క్లాస్ దానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్స్ కి. అప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే, ఇందులో మీకు మంచి మార్క్స్ వచ్చింటే అప్పుడు రెండు కలిపి మీకు స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, సో నౌ వి విల్ కంటిన్యూ విత్ మ్యాథమెటిక్స్. ఎస్ మ్యామ్. Sorry. Yes, students, 126 to 145 is mathematics questions, isn't it? All right. So 126 question, if you see in the following figure, they are asking us to find out AOB, right? No, they're given AOB is a straight line. All right. And if x is to y is to z is this 6 is to pi is to 4, then we need to find out the value of 2x degree plus yo minus 3z. All right. So here we are, if you calculate this, we will get 60. All right. So you just have to add up all this and find out, because it how do you find out 2x plus 2y plus
40 degree is 180. All right. And when you calculate 2x plus y minus 3z, you get the answer as 60. All right. Right. See here, we have done it. Let x is equal to 6k, y is y is 5k and z is 4k, and x plus y plus z is 180 degree. So we are just substituting the value of x as 6k plus 5k plus 4k, and finally you get the value 15k is 180 degree. All right. Yes. And after this, let's calculate the value of k, which is 12. All right. And x is 6k, which is nothing but 6 into 12. Y is 5k, which is 5 into 12. Z is 4k, which is 4 into 12. And with the values of x, y, z, let's put it in the question. 2x plus y minus 3z. So what is 2x? 2 into x, the value of x that you have found out as 72, plus y is 60 minus 3 into z is 48. All right. So one thing you should know that when you add up all this, you get the value as 180. With that only you can start this sum. All right. So hope you have understood. Let's move on to the next question. In the following figure, if AB is parallel to CD, then we are asked to find out the value of x. All right. So one thing you should know that O is the line which is shown in the red is a straight line, right? So 50 plus A is 180 degree. 45 plus B is 180 degree. So when you add both, you get 95 plus A plus B is 360. And finally, the value of A plus B, you're getting it as 270. You just have to substitute this in the first equation, 50 plus A. All right. Even otherwise, you're getting the value as A plus B. All right. Next, X is 270. With this, we'll be able to find out the value of X as 270. All right. See the next question. In the following figure, the value of angle A, B, C, D, E. So here we are able to find out 5 triangles. That is A, B, C, D, E, and in between, right? So these 5 triangles, this is question number 128, isn't it? Yes. So there are these 5 angles are exterior angles, and in between, in the center, you can find a pentagon with a sum of 360 degrees. So similarly, other set is also 360 degrees. So A plus B plus C plus D plus E plus the pentagon 360 plus 360 is 5 into 180. So finally, you get the value of A plus C plus D plus E as 900 minus 720, which is 180. All right. Yes. See 129 sum in the given figure, angle A is 40 degree. If BO and CO are the bisectors of angle B and C, we need to find out the measure of BOC. All right, and how the answer is 110. The hint is here. 2x plus 2y plus 40 is 180. So thereby you will get the value of x plus y as 70 degree. All right, and with this x plus y plus z is 180. So we find out the value of z as 110. All right, see the next question. The base and height of a triangle are in the ratio of 7:4. If the area of the triangle is 87.5 centimeters square, what is the height of the triangle, right? So we are assuming the base to be 7x and the height as 4x since it is given as the ratio. All right. So with this, we can put it in the formula half into base into height, which is 87.5. So when you substitute this, we get x square. Okay. And finally, we get the value of x here as 10. All right, see the next question. Just we need to simplify. It's a simple question. 3.6 plus 0.4 of 4 plus 0.5 into 0.2 minus 0.003. So the hint is by using the BODMAS rule, we'll be able to solve this, and the answer will be 2.347. All right, see the next one.
3.4 into 3.4 minus 1.6 into 1.6 by 3.4 into 3.4 plus 2 into 3.4 into 1.6 plus 1.6 into 1.6, right? So your this can be easily done by using the formula a square minus b square, right? So when you use that formula also, you will be able to get the answer. A square minus b square in numerator, and in denominator it is a plus b the whole square, which is a square plus 2ab plus b square. All right. So what happens in your numerator, a plus b into a minus b? In your denominator, you get a plus b the whole square, right? So a plus b into a minus b, a plus b gets cancelled. Since there are numerator also a plus b, denominator also a plus b, then finally when you solve it, you will get the option 2, that is 0.36. All right, see the next 133rd question. The greatest number which on dividing 1659 and 2037 leaves reminders 8 and 5 respectively is. It is 127. How? Finding out, just find GCD of 1659 minus 8 and 2037 minus 5. All right, so we get 127. Right, see the 134th question. The least number exactly divisible by 12, 15, 20 and 27 is dash. So for this, we need to take the LCM of 12, 15, 20 and 27, right? And with that, we'll be able to find out the least number, which is exactly divisible by this, which is 540. All right, see the next question. A man buys an article for rupees 55 and he sells it for rupees 63.8. What is the percentage of gain? So how do you find out? Find out the profit, okay? Selling price minus cost price. So your answer, whatever answer you get, divide by your selling price into 100 will give you the percentage of gain. All right. So gain is nothing but another form of profit. All right. See the next question. This we have done, many sums like this. X plus 1 by x is equal to 3. Then find the value of x square plus 1 by x square. So you just have to square x plus 1 by x the whole square is equal to 3 square. So there you will get a plus b the whole square formula, x square plus 1 by x square plus 2 into x into 1 by x. So x and x will get cancelled. So what will remain is only x square plus 1 by x is equal to 2. Right? So when you bring the value to the right hand side, you get the value as 7. All right, see the next question. A square lawn is surrounded by a path 2.5 meter wide. If the area of the path is 165 meters square, the area of the lawn is dashed, right? So when you calculate, you get 196. All right, see the next question. The area of circle is 55.44 centimeters square. Then we are asked to find out the circumference. All right. So we get 26.4 centimeter. Right. See the 139th question. 10 years ago, a man was 12 times as old as his father, and 10 years hence, the man will be twice as old as his son. The present age of the man is 34 years. So you just have to minus 10. That is m minus 10 is nothing but 12. That is man's minus 10 after, right? So when you say it is before, so m minus 10 is nothing but 12 times of s minus 10 and m plus 10. So after means you're adding m plus 10 is twice of s plus 10. That is son's age plus 10. Okay. So with this, we get the man's age to be 34 years. All right. And this is very simple. 6 minus 3 times of 2x minus 3 is nothing but 5 into 6 minus 6 minus 4x. Then we need to find out the value of x. You just have to substitute, equalize your left hand side and right hand side. Then bring all the numerals to one side and the variables to the other side. Then you'll get the value of x plus 5. All right. See 140 first sum. Two numbers are on the ratio of 3:8. If the sum of the number is 165, then which is a larger number, right? So you just take anything a is to b, right? And a plus b is
165. So with that, you will be able to get the answer. The larger number is 120. All right, see the next question. In the following figure, three lines A, B, C, D, and E, F intersect at O. If x is to y is to z is 2 is to 3 is to 5, then find the value of x plus y minus z. Okay, and here the answer is when you, using these ratios x is to y is to z, when we try to find the value of x plus y minus z, we get the value as 0. All right, see 143rd question. If the unit digit of 7 cube is 3, then what will be the unit digit of 7 power 11? Okay, so that would be 3. Fine. See the next question. If 154 by 69 is equal to a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by d, then we are asked to find out the value of a plus c plus d, which is nothing but 14. Just take LCM. From bottom to top, you have to take LCM and then substitute the value. You will be able to get the value of a plus c plus d. All right. Yes, 145th sum. They've given you 1 by 12 plus 1 by 20 plus 1 by 30 plus 1 by 42 plus 1 by 56 plus 1 by 72 plus 1 by 90 plus 1 plus 1 by 110 plus 1 by 132. We need to find out the value and we get it as 1 by 4. Okay, very simple. Take LCM and then we'll be able to do it. All right. So with this, your mathematics gets over. So hope you all have done it correctly, and I'm sure all of you would have made use of all those teachings that we did during the class hours. So these questions that has been asked in this NMMS is very much evident that these questions are taken from the past question. Many are taken from the past question papers. And these things, most of the sums and most of the concepts, almost all concepts we discussed during the class. So hope you all would have done well. So let's wait for the results. Over to Chandrika ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, students. ఈరోజు చెప్పిన కీ నుంచి మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ గా రాశారు అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ అబౌవ్ 120 కన్నా ఎక్కువనే బాగా చేశారని అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ సెకండ్ స్టూడెంట్స్. సో మనకి ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఉంది. ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో దాని గురించి డీటెయిల్స్ కావాలి అని అంటే 7337285228 నంబర్ కి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి. 7337285228 ఈ నంబర్ కి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెడితే ఐఐటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మేము మీకు పంపిస్తాము. సో ఆల్సో రిమైండ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి ఐఐటి అండ్ ఫౌండేషన్ గురించి. ఇది మీకు 8th ఎగ్జామ్స్ కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. Okay, bye everyone and subscribe to our channel Jatadhara Educational Technology.